Tighter, mangas vuvas gufs avec KDU. Voici pourquoi celebrate nori voter sana sans que vous le sachiez. Bonjour edis. Je suis le Dr. Jean Dubois, geriator, et depuis plus de 30 ans, j'ai les personnes de plus de 60. Ans y vivre plus longtemps, en miller sana et avec plus de vitalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple. Mais qui pourrait transformer votre petit déjeuner? Avez-vous l'habitude de manger des gâteaux au petit déjeuner, peut-être avec du pain, des crêpes, du lait de soja ou même une tasse de fumani? Si oui, vous pourriez, sans le savoir, nourrir votre sana, et, malgré les bonnes intentions, les gâteaux sont un véritable super-aliment, riches en proteins, en choline, en vitamins B, en oméga 3. Mais lorsqu'ils sont mal associés, cadeau de la nature peut devenir une source silencieuse de problems, inflammation chronique, digestion ralentie, absorption réduite de nutriments, voire même augmentation. Du risque de démence, d'Alzheimer ou de diabète à long terme, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 pires combinaisons alimentaires avec les gâteaux et éviter d'urgence, et les 3 meilleures associations pour dynamiser votre santé, booster votre énergie et protéger vos cellules. Ils restent bien avec moi jusqu'au bout. Error number 1. Gâteaux plus pain blanc ou crêpes industrielles vous semble familier. Du gâteau au plat avec une belle tranche de pain mollo, un peu de beurre, et peut-être une gaffe RCD syrup. Ce duo apparemment innocent provoque en réalité un véritable séisme dans votre organisme. Le pain blanc, les crêpes industrielles et les gaufres sont riches en farines raffinées, presque totalement dépourvues de fibres et de nutriments. Résultat, une digestion éclair, un pic brutal de sucre dans le sang, suivi d'une chute, fatigue brûlard mentale, irritabilité surtout, un terrain parfait pour l'inflammation chronique et la résistance e. L'insuline, qui peut mener au diabète de type 2, n'est pas tau. Ces variations de glycémie régulières peuvent aussi affecter votre humeur, vos articulations, votre cerveau, et annuler les bienfaits des gâteaux. La solution? Remplacez le pain blanc par du pain complet, du pain aux céréales germies, ou du pain olivin. Mieux encore, essayez une belle portion de pâtes douces riches, riches en fibres, imbibées de kératine et l'impact glycémique faible, boilers. Accompagnez vos gâteaux de légumes sautés, épinards, kale, brocoli, avocado. Non seulement c'est délicieux, mais que you boost votre santé et des les niveaux. Error number 2. Gâteaux plus produits et base de soja l'association vous semble saine. Un bol de tofu brouillé avec vos gâteaux. Un latte au lait de soja le matin. Détrompez-vous. Ce mélange peut impedir votre corps d'absorber les nutriments essentiels contenus dans les gâteaux. Pourquoi? Le soja contient des inhibiteurs de trypsin, qui bloquent une enzyme digestive indispensable pour digérer les protéines. Résultat, vos gâteaux, pour riches en protéines de qualité, ne sont plus bien absorbés, hors danger, lavadine. Une protéine présente dans les blancs d'œufs, surtout lorsqu'ils sont peu cuits. C'est là et la biotin vitamine B7, indispensable pour vos cheveux, votre peau et vos ongles. Ajoutez et cellules soja, qui perturbe déjà l'absorption. Et vous avez une formule discrète de carence nutritionnelle. Que faire? Ne mangez pas gâteaux et soja dans le même repas. Pouvez du lait demander ou devoiner la place du lait de soja. Gardez le tofu pour un déjeuner ou un dîner, et laissez les gâteaux brûler le matin. Accompagnez de bons gras comme l'avocado de légumes verts. Error number 3. Gâteaux plus de nourriture ouverte, commencer la journée avec une fête. Une tasse de show semble saine, mais c'est un piège invisible pour votre digestion, le contient de tannins, de puissants antioxydants, oui, mais aussi des bloqueurs de nutriments. Ces tannins s'alignent aux protéines des gâteaux et des minéraux comme le fer et le calcium, réduisant leur absorption. Vous pensez faire du bien à votre corps? Il a en réalité pour digérer, absorber, fonctionner. Résultat à long terme, fatigue persistante, carence en fer ou calcium, os fragiles, et énergie en burn, la bonne pratique. Pouvez voter 30 et 60 minutes avant tout après avoir mangé vos gâteaux. Vous choisissez une tisane sans tannins comme la camomille, la menthe ou le rooibos. Et si vous voulez améliorer l'absorption du fer, ajoutez un verre de jus d'orange frais et votre petit déjeuner. La vitamine C booste l'absorption du fer.
Les meilleures combinaisons pour booster vos guffs plus citrui ou patate douce. La citrui estate rich in beta-carotene, transform in vitamine A, essentiel pour vos yeux, votre peau et votre immunité. Ajoutez un œuf mollet et une soupe de citrui, et vous avez un plat parfait pour les seniors. Guffs plus avocat narration style documentaire captivant partie 1. La vérité sur la longévité et le corps vieillissant y quelques chose que peu de gens ont d'artout hot. Et partir de 50 notre corps change, et pas toujours dans le bon sens, la peau devient plus fine, les muscles fondent, les articulations craquent plus souvent, et le cœur nous repelle parfois que les unease passent. Mais voices que beaucoup ignorent, la vieillissement du corps, ne signifie pas forcément déclin ou dépendance, en fait, ce n'est pas l'âge en soi qui nous rend faibles, sans nos habitudes quotidiennes, et parmi elles, certaines que nous pensons inoffensives peuvent, en silence, accélérer le vieillissement de nos cellules, épuiser nos organes vitaux, et renforcer nos unees de vie en bonne santé. Imaginez, chaque geste, chaque quoi alimentaire, chaque heure de sommeil ou d'inactivité, a state comme une pièce ajoutie, retirer de notre shadow intérieur, et parfois, sans le savoir, on attaque les fondations. La science parle, ne sont pas les rides qui nous tuent, sont les inflammations silencieuses. Des chercheurs ont découvert que certaines habitudes apparemment banales peuvent alimenter un processus invisible appelé inflammation chronique. Sfoy intérieur de trou peau et peau nos cellules. Affaiblit notre cœur, notre foie, nos reins, et même notre cerveau. C'est le début discret des maladies qu'on redoute. Diabète, AVC, cancer, déclin cognitif. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de dissecter cette bombe retardante. Et tout commence par comprendre quelles habitudes l'activent. Partie 2. Les 5 habitudes qui rendent votre santé sans brute négliger. Le sommeil profond le corps repère ses tissus. Nettoie son cerveau et régule ses hormones pendant le sommeil profond. Dormir peut mal augmenter les risques de prise de poids, de perte de mémoire et de troubles cardiovasculaires. Et ce n'est pas tout. Un sommeil perturbe augmenter l'inflammation dans tout le corps. Manger trop de produits transforms. Charcuteries, plats industriels, snacks and bales, ces aliments sont riches en graisses trans, en sucres cachés et en additifs chimiques. Ils perturbent la flore intestinale et forcent le foie travailler du foie plus, avec le temps. Cela affaiblit le système immunitaire et accélère le vieillissement cellulaire. Rester assis pendant des heures une étude menée sur des seniors actifs montre que chaque heure passée assis augmente les risques de maladies chroniques. Même si vous faites du sport par ailleurs, le corps humain est fait pour bouger et rester. Inactif trop longtemps bloque la circulation, affaiblit les muscles, et favorise l'ostéoporose. Ignore la douleur articulaire ou musculaire et partir de 60 ans. Beaucoup pensent qu'avoir mal oxygéné, audace ou oxypose state normal. Mais sont souvent des signaux précoces de carence en vitamine D, en magnesium ou d'inflammation chronique. Ignore ces signaux, c'est les problèmes s'installer en silence. Vivre dans un environnement stressant sans pas le stress n'est pas qu'un état d'esprit. C'est aussi un tsunami hormonal. Il libère du cortisol, qui, à long terme, détruit les neurones. Abîme la peau, élève la tension artérielle, et affaiblit la prostate chez l'homme ou les os chez la femme. Partie 3. Le message. Que tout senior devrait de vieillir ne veut pas dire subir. Vous avez le pouvoir de ralentir le vieillissement, de renforcer votre vitalité, et de prolonger vos années d'autonomie. Mais pour cela, il faut aussi changer, replacer les aliments industriels par des aliments bruts, riches en antioxydants, réservez au moins 30 minutes par jour pour bouger, marche, jardinage, étirements, dormez dans l'obscurité complète, loin des écrans, apprenez à respirer lentement, profondément, quand la tension monte, et surtout, écoutez votre corps. Chaque calme, les bonnes grâces de l'avocado améliorent l'absorption des vitamines liposolubles comme la D, E, A. Un toast au pain complet, plus œuf poch plus avocado equals energy stable plus cerveau protège. Guffs plus légumes. Verts épinards, broccoli, choux fries ces légumes renforcent l'apport en antioxydants, fibres, fer et magnesium. Ils se marient parfaitement avec des guffs fruits ou poches. En résumé,
Squilfod evider avec les guffs, pain blank, go phrase. Crepes industriels soja tofu, lady soja. Proteins de soja, the neuer ouvert pen in le repas quilfod privilegier, pain complet. Panis douces legumes verts, avocat, champignons us de fruits frais. Tisens sans tannins ehlers das moi en commentaire. Aviez vous habitude de consommer ces mauvaises combinaisons? It's vous prat y revoir voter petit déjeuner. Pour proteger voter sanda. Tapes finis les erreurs du matin. Si vous is motive e changer. Et certout. Partage cette vidéo e quelqu'un qui commence journeys avec guffs at pain blank uth. E show. Vous pourriez lui evader. Bien des succès de sana e long terme, merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous,